niko najaribu kumwambia kama ni Dryspell uko naye my brother. Sasa na offer hii kitu free kama offer ya Safaricom ama line ya Airtel. Ni wewe tu kuamuka kwenda kutafuta network. But mimi kama peana na calligraph mwenyewe bado. Ama ni nini natengeneza? Ushaijiuliza mbona ukikuanga university unaenda attachment before andiko kazi? Uende uzoee kazi ndio ingie kwa kazi. So hii attachment unapea kina Chira, kina Ringtone. They are preparing the way for the coming OG. Kama vile mapasta wana prepare the way for the coming Jesus. Pia kina hao. Niwapee mipaka waendelee kupanua. Sasa kama sasa niko 27 years na niko single na I'm still virgin na kuna Agode alifanya harusi na 45 years. Niko na range ya kuhanya ndio before nifanye harusi. Ndaolewa nikiwa na 40 nizae watoto wawili nikiingia menopause. Unataka kuwa kama Agode? Sitaki kuolewa mara 8. Nataka tu mara 2. Mara 2. So wewe plan yako ni kuolewa mara 2? Mara 1. Kama saa hizi unajua niko naolewanga kwa ndoto. Na wale wanakuja wanataka kunitumia kuniacha. Hiyo bado ni ndoa tumeweka tu. But officially ya kulipiwa Range Rover. Siwezi kaa virgin na 27 years mtu akuja na ng'ombe yenye nataka kukufia inazaza kwa boma. Never. Unajua demo wa Facebook. What's up good people? What's popping? What's happening wherever you are guys? It's me, your queen of content, Trudy Kitui, and welcome to the best online TV show. If you're new here, make sure you subscribe and press that notification bell just in case I upload a new video, you'll be among my notification gang. So today rudi kwa Kiswahili sasa, Kiingereza siwezi tumia na nilisoma yanisaidia saa hii. Wewe na wewe sasa leo umekuja na bag kwa nini? Niko na gift. Gift ya nani? Ifungue? Usifungue saa hii tuendelee. Hata unajuaje nilinunua Karen bag? How are you? Umesema nitumie Kiswahili. Kiingereza acha itumike kwa parliament. Uko poa? Leo umechangamka. Niko fresh, barida nimeanza kunona hata backward. Chira alipata match. Hii kuchangamka. Chira ni kama amepa match. Kwa sababu alijua ndakana tupige friendly match na anasema uwezo akamwibia ama aliunda tu connection na epe match. Anyway, mlikuwa mmepanga lini? Akipona tu bado friendly tunapiga. Yeye hakuna mlikuwa mmepanga lini? Chira ameibiwa juzi. Mlikuwa mmepanga lini? Alikuwa amenipigia, aliniambia kwa live yake anakuja Nairobi. Ndio akikuja tujue main venue na main yote place iko. Sasa wewe leo umeniambia kuna kitu. Unajua demo wa Facebook mimi akinipigia simu ananiambia Trudy, mimi niko na kitu yako address, mimi nakwanga hapo ni point because inajuaga huyu akosangi kitu yako kuongea. Ni nini leo uko nayo? Nimekuja kulia kama Ringtone ya Apoko. Walishika Ringtone ya Apoko nini? Si niona juzi amelia kwa mtandao? Jana. Akalia kama mwanamke. Sasa jua alilia kuna shida gani? Wewe kwanza ude ananipigia simu ananiambia Trudy nataka kupatia Ringtone match. Jua alikuwa analia. Sasa kwa nini wewe utakuwa unapatia kila mtu? Si kupea kila mtu ni kama lakini maybe alikuwa Dryspell. Juwezi mwanaume hezi lia tu lazima alikuwa na Dryspell. Na mimi nilisema anybody mwenye ako na Dryspell sahi kwa sasa nikuje ndio niwapie free kama offer ya Safaricom. Kupeana mkono na kupeana inabarikiwa. Nataka mguu yangu pia uendelee kubarikiwa. Sasa kama najua kulia ilikuwa Dryspell, pole sana Ringtone ya Apoko. Kama ni Dryspell, unajuaje? Si hapo alikuwa analia juu amekuja kutolewa kwa nyumba yake. Hiyo kulia ilikuwa romantic. Kulia kama ile amekasirishwa. So unasema aje? Unasema alikuwa analia juu ya Dryspell. Na acha kushika wasanii. Makarao nyingine mwache kushika wasanii. Kuna vitu ya kushika. Kama mmekosa kushika vutabangi na watu wengine mshiko na wasiwasi, mwachana na wasanii wakae. So unaweza ambia nini Ringtone now that ulimhurumia sana na ukaniambia Trudy mimi sikufurahia kuona Ringtone akifanyiwa hivyo vitu kama hizo, maybe wewe ni nini uko nayo kuambia Ringtone? Apoko pole so much, pole sweetheart, pole kama bado ungali sinamuita sweetheart dear brother. Kama bado ungali na stress unaweza kuja ukae kwangu hiyo siku 2 at least nikupigie pole. Roho itulie. Hiyo pole utampigia in form of sinampombeleza, nampigia githeri asubuhi, lunch time uji, nampeleka hako Indian Ocean anaogelea kidogo. Okay, demo wa Facebook, let's talk about wewe kwa live ya TikTok. Hii kitu imekuwa nimekuwa nikiona watu wakisema huu demo nikaa navutaga bangi. Kwa sababu zile vitu wewe uongea, niko soba. Kwanza in fact mimi ni pastor. Niko soba. So wewe ukiongea kitu unaongea kitu najua. How are your parents maybe dealing with what my daddy ni zenye wewe uongea
Sasa talent ilitoka kwao. Kama nao wangetaka kuzaa chizi, wange play safe. Sasa ni either tu waelewe. So they are okay with you. Very okay. Kwanza in fact wamengojea finali mwanaume mwenye ndio wapelekea. So umeamua nani unapeleka? Miaka bado. Sasa bado hujaanza kudate, ulisema uko single. Sasa kama sasa niko 27 years na niko single na I'm still virgin. Na kuna Agodhe alifanya harusi na 45 years. Niko na range ya kuhanya ndio before nifanye harusi. Ndaolewa nikiwa na 40 nizae watoto wawili nikiingia menopause. Unataka kuwa kama Agodhe? Sitaki kuolewa mara 8. Nataka tu mara 2. Mara 2. So wewe plan yako ni kuolewa mara 2? Mara 1. Kama saa hizi unajua niko naolewanga kwa ndoto. Na wale wanakuja wanataka kunitumia kuniacha. Hiyo bado ni ndoa tumeweka tu. But officially ya kulipiwa Range Rover. Siwezi kaa virgin na 27 years mtu akuja na ng'ombe yenye nataka kukufia inazaza kwa boma. Never. Unajua demo wa Facebook wewe ni one of the best comedian wenye tunatambua, mwenye unafanya kazi amazing sana. Na unajua ukiwa artist ama ukiwa public figure kuna vitu mingi sana watu wanarusha mawe, watu wanaongea hivi. Lakini wewe you don't care. I don't care. Nini wewe inakusaidia kukuwa na ile courage ya hakuna mtu anaweza kuambia kitu ama hakuna kitu inaweza kuaffect kwa hii maisha? Mimi hakuna kitu inaweza ni affect. Hata mwingine juzi aliniambia I'm not beautiful, nikasema hiyo ni nayo ni ukweli. Juu mimi najua niko ndani ndio I have inner beauty. Sasa nje hii hakuna haja. Nani wewe alikwambia? Kuna mtu alikwambia you are not beautiful. But you keep on telling yourself, you keep on telling people I am not beautiful. Why because I love myself. Why don't you accept yourself that you are beautiful? I love myself kwa sababu Vera Sidika alikuwa kama mimi. Pesa tu ndio imemfikisha hapo. Pia mimi nikipata pesa nitakuwa kama Ambarei. Sasa inipay stress. But you are beautiful. Unafaa kujua hivyo. Ni beautiful. Mimi na beautiful ni vitu mbili tofauti. I'm full. Hapo kwa beauty. Mtu haizi kuconvince. I'm full. Hapo kwa beauty ndio iko mbali kidogo, ndio ukiweka beautiful. Sasa ningali full, hapo ndio unatafuta beauty. Haya, ulikuwa uliniambia umetolea calligraph wimbo. Leo nayo tunataka kusikia hiyo chorus. Hatuwezi maliza hii interview kama hujatuimbia ile song umetolea calligraph. Sasa inayo. So lazima uimbe. My one and only. Mkitaja calligraph roho inadunda pum pum pum. Unaedunda Yaani ulikuwa tu serious na jana hata sikuwa nimekram. Ilikuwa kwa akili. So ishaenda. Na vile alikuwa na mistari hata sijui mimi nilikuwa hata Hello OG. Hello OG. Lakini kiimba ndanyang'anya kina bahati hii content ya kuimba. Kwa nini? Hebu imbe. Najua nikianza kuimba vizuri nikienda studio. Hii ngoma itagonga 1 million na siku 3. Nikiweka tu sauti serious, wachana saa hii nimekula githeri. Nikienda tu nikunya kachuo. How well do you prepare for your comedy before uende pale kwa stage? Juu wewe mwenyewe ukilala ukiamka ni comedy. But kuna zile comedy juu ukienda pale stage lazima how well do you prepare for them? Anarias naangalianga situation. Kuna mtu kuandikia ama you? No, ni mimi mwenyewe sinaangalia tu kama saini watu wa maandamano, kuna serikali kutax. Kuna wasichana kupenda wa baba. Sasa nakutanisha hizo vitu zote naweka pamoja na naezipanga. Vile mademu wa Nairobi ni warembo na hawana maboyfriend. Kama manzi wa Nairobi ni mrembo lakini ana mtu. Ako na kiuno kama mtungi ya gas cooker lakini mundu kwa ana mtu. Sasa hizo ni makomedi tunatumia kwa stage. Alafu kuna sisi wenye tuko na kiuno kama joint ya miwa. Tunakatiwa mpaka na maoka. Ulijuaje manzi wa Nairobi ana mtu? Si anakuwa best yangu na niambie nimtafutie. Sasa mimi nikashindwa huko na sura huko na makalio. Hauna mtu. By the way, hebu tuambie reason inakuanga gani? Wasichana warembo wamebeba nini unapatanga wanasema hawana watu wapo single. Unajua nilikuwa kienyeji. Maana zero budget. Uwezi setie kijana wenyewe standard na wewe mwenyewe uko na test ya busa. Why? Because mayai ya kienyeji na mayai boiler gani ni tamu ya kienyeji na ni expensive. Sasa mademu wa Nairobi mbona wako single? Ni speed yenye wanatumia archives. Bocha anashindwa kukuapproach. Kwani ni town unatembea ama ni safari rally unaenda? Wewe ukipita archives unapitanga aje? Slow motion, nasalamia mahawkers. Naenda kwa hao makanjo, hi. Nikiona Range Rover nasalamiana. Alafu mambo inakuwa best. So umesema mademu wa vienyeji hawakosangi mtu hawezi kaa single. No, I just want to say nowadays wanaume ni wachache.
Ukiona chalia na kubamba, pita na yeye, mpige mistari, akikukataa tena enda kwa mwingine. Kupumzika ni kaburini. Hakuna kupumzika. Hakuna kupumzika. Juu unapata mali yenye unataka haikutaki. Yenye nakutaka akutaki. Saa zingine unayempenda umpendi, anapenda mwingine, anayempenda mwingine. Naweza kuwa napenda Kaspool anipendi na KRG ananipenda. Sasa najaribu kusema, najaribu tu kuweka kwa ngoma. Hiyo kibanda unaweza kuwa acha kutubeba ufala. Wewe unapenda Kaspool. Kaspool ni my brother. Wewe sema ati unaweza kuwa unapenda Kaspool kwa nini? Mimi na Kaspool tutoka kwa mayai moja na mimi ni my brother. No, Kaspool naye hiyo kichwa ni ya Muluya. Kaspool ni Mjaluo. Kaspool ni Muluya. Si anatoka Shamahoho. Kaspool ni Mjaka. Kama ni Mjaka mama yake ndiye alicheat, but yeye ni wa Shamahoho. Huko karibu na Kileo Malala huko Western. Yeye ni brother. Tuna kama ni Mjaluo ni mzuri, ndamtumia kupata Mjaluo mwenzake. Yeye ndiye atakuwa ambassador wa hii relationship yangu na boss. Boss Calgraph. Yeah, of course yes. Huwezi kosa kutaja Calgraph wewe kwa. Nampenda. Angalia Kenya hakuna mwanaume ako na kifua kama yake. Wengine tu wako na vifua kama mwiko. Unahagi mtu unabaki na space ya cheating. Sasa yari ningoje mwenye ako na kifua kama Oli ya kuochea mpira. Since uingie kwa industry umekuwa bado hujaipoteza relevancy uko, watu bado wanakutambua. Kuna watu wanakujaga then kidogo wamepotea. Mtu anakuja kwa industry kidogo amepotea, but demo wa Facebook wamemaintain ile lane. Bado uko tu, kila mtu anajua demo wa Facebook ni nani. Hakuna siku utaacha kufanya vitu zako, you just there. What helps you, what keeps you going? Ignorance. Kitu ya kwanza, mafans kweli, mafans nyinyi ni wabaya na nyinyi ni wazuri. Nyinyi ndio mnatuweka mjini na nyinyi ndio mnatubomoa. Mafans wanaweza kudiscourage. Kitu ya kwanza, mimi hata sasa nipata 1 million siwezi hata nywele yangu kusonga sisongi sasa na mjue hivyo, na hata sitachana. Mafans ndio wanapeanga watu pressure. Aya, wacha nikuulize swali tata na najua wewe utatuambia kweli ama utatuambia. Ulisema Mlamwa ni brother yako. Juzi kuna video imekuwa ikitrend kwa mtandao. Then kwa hiyo video watu wakaanza kusema bibi yake ako na mimba, the girlfriend yake ako na mimba. Wewe ni sister ya Mlamwa na unakuanga close na wao, tuambie. Unichunguze. Mimi mambo na brother yangu sijui kama alipanda mbegu ama hakupanda. Mimi mambo na brother yangu kama maji na mafuta. Mimi na Mlamwa mambo na mapenzi yani kama maji, hata ajui mimi na date nani, na yeye ni brother. Sasa mimi kama alipanda mbegu ni sawa, kama hakupanda, but mimi sijajua. Lakini wewe ukiona kuna mbegu hapo. Sidhani hiyo, nakuanga tu bestie. Mimi simekaa na mpaka Kitale home. Wajaikaa wakashikana, wajaikaa nini. Kwanza mimi ndo nakaa na Mlamwa karibu. Ni bestie tu, nothing else. Nothing. So hata wewe ndo acha nisisome. Hakuna kitu, ni mabesti by the way. Bestie. No, si ile bestie chubui. My brother Mlamwa na Ruth K ni mabesti kama tu vile mimi naweza kuwa bestie wa Kaspool. Hivyo ama bestie wa KRG. Kitu kama hiyo, but ya kwenda bestie hivi. No. Haya, hatuwezi maliza interview kama hujaniambia ni nini kwa hii bag. Nilisema nimekuletea gift moja ya pad uende utumie. Niende nitumie? Na nikasema pia na nikasema pia kwa ladies. Niliona mwingine aliomba msanii fulani pad akamnyima. Mimi kama unataka kunyesha unakuja na kupatia pad for free. Sasa umenipea hii. Sio nilipa, siwezi wapi. Weka tu nyuma, hiyo nilikuwa nikupatie hiyo. Eka hapo wajanilipa watu wako kama unilipe. Sasa mimi kitu sasa niko naye ni moyo safi. Sina hata pesa. Kama navaa shati ya Kigombea 50 uko sure naweza afford kukulipa. Acha tumalize demo wa Facebook nao. Ongelesha hao watu wanakupenda sana, wanapenda kazi yako, wanapenda kila kitu yenye unafanya. Na utuambie uko na plans gani? Watu wanataka pia wewe uweke show yako. Show yako ya demo wa Facebook. Kuna vile comedian wengine wanaweka show. So kuna watu pia wanataka kukusupport, wanataka uweke show. Show ndaweka hapa hivi National Theatre, ndaweka. Lakini saa hii nabambana bado kujenga brand. Bado na push kujenga brand. Nataka kwanza nikuwe more famous, nijulikane. Nataka nipige stage kama MC Tricky Town. Nataka ni grow. Mambo na mapenzi ndapata kwa uzee, because when you have money unaweza nunua hata mimba. Sasa hii hainishitui, acha sasa nipige content.
nisukume na nyinyi muendelee kutusupport. Haya, ongelesha Ringtone sasa. Actually hata yeye ndo the main reason why we are here. Apoko, sorry darling, sorry. Na alishikwa kwa sababu gani? Sikufuatilia fununu. Walimtoa tu kwa nyumba wakampeleka Karen. Lakini uko lucky, unafungwa alafu unapelekwa Karen. Hata mimi sasa nikifungwa nikishikwa Kayole nipeleka Karen. Mbona nilie na nimefungiwa kwa matajiri? Na si ukweli. Si wewe ushasema kwa Dryspell akujie maji. Si ndio niko najaribu kumwambia kama ni Dryspell uko naye my brother. Sasa na offer hii kitu free kama offer ya Safaricom ama laini ya Airtel. Ni wetu kuamuka kwenda kutafuta network. But mimi unapeana na calligraph mwenyewe bado. Ama ni nini natengeneza? Ushaijiuliza mbona ukikuanga university unaenda attachment before andikwe kazi? Uende uzoee kazi ndio ingie kwa kazi. So hii attachment unapea kina Chira, kina Ringtone. They are preparing the way for the coming OG. Kama vile mapasta wana prepare the way for the coming Jesus, pia kina hao niwapee mipaka waendelee kupanua. Apoko kama ilikuwa Dryspell, my brother, I'm here for you. Naweza kusaidia na hakuna mtu atajua nishai kupea. Sitatangaza kama vile nimesema leo. Utakuwa chini ya maji. Vile unyamazangi tutakuja tu tuambie ulipea Apoko jana. Kwanza Apoko nampelea Runda. Kenya mzima itajua bana. Ama akuje tu Kayole huko nimpelee huko. Watu wakiamuka tear gas napigwa naingia kwa nyumba tunaendelea na kazi. My brother, kama Dryspell nakusumbua, don't cry. Even kuna sisi wa ravaji sasa Dryspell imetusumbua for 27 years. Wewe imekusumbua ndio unalilia watu. Come for me. I give you, nikupatie style zote. Ukitaka nipige somersault nirudi iko ndani niiname kama naasha kesi yake niinuke kama nyenda maandamano I'm ready. Come for me. Hebu tumalize hii interview guys. It's a wrap. Dem mimi unishinda kwa interview kabisa. Bakene tukamsupport. Dem wa Facebook on YouTube, dem wa Facebook kila mahali. Team Trudy because mliniambia mnapenda dem wa Facebook. Go and subscribe to her YouTube channel and also follow her everywhere. Kila mahali ni hivyo. Kila mahali ni demo wa Facebook. She's my good friend and I love her so much. Na hii ujinga yake, na hii katuni yake, kila kitu yake, mimi sinanga shida. I'm very happy and you always make me happy. And I love you too. I really love this lady. Thank you. Yeah. So guys, thank you so much for always supporting me. Of course we are road to 100k subscribers. Tuendelea kusubscribe please. Ukipata na hii video, after watching the video, make sure you subscribe. And share too. And share too and like the video. Went there to YouTube, subscribe and share. Wale mko na maboyfriend, make sure them always have 4 boyfriend. Financially, sticker, yani master, sticky master, kwa na kababa mahali kana kutunza na kwa na kuenda na out. Sasa hapo boyfriend yako pia peana channel ya udem subscribe tufike 100k. Jo hapa sisi ndio home. Nataka hapa sisi ndio tunapigia kipindi. Wewe subscribe. Exactly. Na ushare kwa boyfriend, share kwa masaidi chiki, mbaba pia atashare na ndoa yake, ataonesha bibi yake, bibi atapewa watoto. Na inaendelea kugrow. Naombe manzo Nairobi atafute mzee. Manzo Nairobi wewe atafuta bwana. Uko karibu na governor mwenye yako na Dimbos na una bwana. Sasa tuende kwa Kasakaje utafute huko hoka wake ama mfanyikazi wa compound. At least ukae kwa tajiri. Well guys, bye. Behind the camera I have my super director Gypsum Daya, handsome home and away. Let's go subscribe to Classics TV Kenya, road to 10,000 subscribers. Let's meet in the next video.